Why we are using the Coombs test? What is the aim of this test? Coombs test is very important for your exam. Yes? Test for agglutination, okay. Test for agglutination, okay. Now, what is the identify? To identify the anti-RBC antibodies. That's important. Sit down. How H substance are formed? AJ black jama. How H substance are formed? Which chromosome are responsible for the H substance over a RBC membrane? 19. And then how it is formed? What do you mean by H substance? Enzyme? Fucosyl enzyme হচ্ছে 19 chromosome gene codes for the fucosyl transferase, right? Then it transform the which molecule? Which molecule? Fucose. So oligosaccharides means 2 to 10 monosaccharides is present already in the surface of a membrane, right? Then after the involvement of the fucosyl transparent from the chromosome number 19, fucose molecule is transported to on that oligosaccharides and form the H substance. From this H substance is a precursor of A antigen and B antigen. When this H substance plus N-acetyl galactosamine added, then A antigen is formed. When it is galactose is connected, then B antigen is formed. So, whenever you are dealing with O positive blood group, that means what type of antigens are present? H antigen. Only H antigens are present. Now, suppose a patient come without any H antigen. তার কোনো H antigen ও নেই. What does it mean? That is Bombay phenotype. That means that বড় বাবারে এটা কি আছে? It's very important. এগুলো বুঝছিস তোরা? হ্যাঁ? বুঝতেই পারবো। কি করে বুঝছিস? চল। So PTH is very important. PTH is very for calcitonin. Is also what your MBBS is important. So RBC membrane has some antigens, A antigen, B antigen, jar B group, tar B antigen, the A group, tar A antigen, and corresponding antibodies are present, right? So any patients having some HH, small h, phenotype, genotype is small h. How it is formed? Suppose if I do this Penn's chart in H and H, and this is a female and female, then H and H, then what are the possibilities, right? Possibilities কি হবে? এখানে H হতে পারে, এখানে H, এখানে H, and এখানে H, right? So these 1/4 is chance of the Bombay phenotype, right? আমাদের ইন্ডিয়াতে বোধহয় এখন registered 400% are there having Bombay phenotype. কারণ কি? It is why difficult it is? It is a recessive form. That means H antigen টা তৈরি হবে না. If H antigen does not produce, do you expect that A antigen or B antigen will form? Not at all. So that's why having no antigen is there. That means what? The blood group or antibody has 3 antibodies. তাই না? তাহলে তার শরীরে anti-A antibody থাকবে, anti-B antibody থাকবে, and anti-H antibody ও থাকবে. So 3 antibodies are there without any antigen. That is very, very rare. So it is detected in the Bombay in the 1952. Vedke, why a Vedke doctor? They supposed to do that cross matching হচ্ছে না কারো সঙ্গে. So something is there that's happening. So he discovered that that's 8 pattern is a 1/4 type of this type whole world that can happen having this type of genotyping, and this is called Bombay phenotype. Bombay phenotype may come as a short note. Bombay phenotype problem হচ্ছে Bombay phenotype can be transfused with the Bombay phenotype only. কারণ কি? কারণ all the antibodies are present. এই পেশেন্টের all antibodies are present. Anti-A, anti-B, and anti-H. These antibodies are present. You can't transfuse with any type of
such type of this universal donor ফোনার কোনো কাজ করবে না, রাইট? অ্যাকসেপ্টিং রেসিপিয়েন্টস উইল বি প্রবলেম। বোঝা যাচ্ছে? কিন্তু একটা সুবিধা আছে এটার, কি বলতো? এইটার একটা সুবিধা আছে। অ্যাডভান্টেজ ইজ that all the blood groups can adopt, can get this Bombay phenotype. কারণ অ্যান্টিজেন নেই, সব অ্যান্টিবডি আছে। বোঝা যাচ্ছে? So there is no antigen at all, only the antibodies are there. So true universal donor is Bombay phenotype. In the examination, if any examiner has called, what do you mean by universal donor? Then you can cross examine or cross questions like flowing through the in front of examination table, that sir, is it true universal? Do you want to know true universal blood donor or just simply universal donor? Simple universal donor is blood group O, especially O negative, and then is your true universal donor is a Bombay phenotype. This is important, right? So what is the importance to understand this type of? It's very, very important for your life. It is in your IPD, as an intern, as a house staff, as a resident. It is your job to transfuse. Transfuse, okay? Transfusions reactions may happen. If you misjudged or doing any wrong, একটা blood আরেকজনকে দিয়ে দিলি, that is catastrophe, and catastrophe for the whole patients, relatives, as well as your whole career will be doomed. Totally out of context. Nobody will help you in this scenario. কে resident ছিল? এই ডাক্তারবাবু ছিল, বাস, finish. So nursing staff, everything will be responsible, but before one, who are the supreme authority of these blood transfusions? Not only the medical officers. It is you, the last person, who have to check everything before any. In the foreign country, it is used for the cross-checking in the bedside. Bedside cross-checking করে দেখবে যে whether it is happening any agglutination or not. In the previous class, I probably explained that not agglutinating antibodies and agglutinating antibodies, right? So Coombs test, which one is responsible or required for the Coombs test? Non-agglutinating antibodies or agglutinating antibodies? Non-agglutinating antibody, because agglutinating antibody itself is agglutinating. Coombs test targets is like using the Coombs reagent. What are the components of component? Is the one important component of Coombs reagent is কি থাকে Coombs reagent এ? বলো? Yes, the anti-IG means what? Anti-immunoglobulin antibody. That means what? That means antibody against antibody. Coombs reagents mixed with or having the antibody against antibody. You can say that anti-human antibody, right? So in the Coombs reagent, that is antibody, anti-IgG antibody. That's immunoglobulin antibody, right? Antibody. So this is in the Coombs test. কেন এটার utility হচ্ছে? Why? Why it is using this such type of in case of Coombs test? Coombs test detection is very important for autoimmune hemolytic anemia, hemolytic disease or newborn. একটু আগেও বললো, hemolytic disease or newborn. Not only the prevention for the hemolytic disease of newborn, that is HDN, right? For the diagnosis and the prevention, as well as some sorts of chronic lymphocytic leukemia, that means CLL, can be diagnosed. What is the utility? Utility is that aim is to identify the anti-RBC antibody which is causing agglutination followed by hemolysis and death. বোঝা যাচ্ছে? So Coombs test is essentially important to detect any autoimmune diseases, autoimmune hemolytic anemia, immune mediated, immediate or delayed hemolysis, right? Transfusion reaction হচ্ছে মনে কর, তুই সাসপেক্ট করছিস একটা প্লেটে চালিয়ে দিয়েছিস, দেখছিস যে হিমোলাইসিস হচ্ছে, আমি আসবো কিভাবে হিমোলাইসিস বুঝবি? Suspect, but your senior doctor says that Coombs test কর, এখন Coombs test কর. What does it mean? That means your senior is asking to check whether any anti-RBC antibody already present in the blood. Number one. Number two types of Coombs test are there. One is
One is direct Coombs test. Coombs টেস্টের আলাদা নাম আছে, কি নাম? সেটা দিয়ে সন্ন্যট দেবে। Coombs টেস্টের আলাদা নাম হচ্ছে antiglobulin টেস্ট, রাইট? antiglobulin টেস্ট, antiglobulin টেস্ট। যদি বলা হয় ডাইরেক্ট Coombs টেস্ট, তাহলে তোকে শর্ট নোট দিতে পারে DAT, ডাইরেক্ট antiglobulin টেস্ট। So don't be confused about that. Direct antiglobulin test. So another name of Coombs test is antiglobulin test. Examine short note এসছে DAT হয়তো দিয়েছে, DAT শুধু এটাই দিতে পারে। তাহলে ডাইরেক্ট antiglobulin test, তাহলে কনফিউশনের জায়গা নেই। So for this is important for the lecture classes. এমন কিছু পয়েন্ট আউট করা থাকে যেটা বইয়ে বলা থাকে না। So that's why it is important that DAT does not anything any else other than the direct Coombs test, right? What does it mean, or what is the difference between a direct and indirect Coombs test? কেন এত কথা বলছি? Anyone? কে বলতে পারবে? বলতে পারি, বল না। কিভাবে? না কিভাবে করা হয়, তার প্রিন্সিপাল কি? Yes, sit down. So direct means what? Direct means we are using directly into the RBC the Coombs reagent. Suppose having some blood group, এই একটা পেশেন্ট আছে, তার ব্লাড গ্রুপ যাই হোক না কেন, তার আরবিসির মধ্যে কিছু অ্যান্টিজেন্স আছে, সেই অ্যান্টিজেন্সের এগেনস্টে এ আবার অ্যান্টিবডিও তৈরি করে ফেলেছে। অ্যান্টিবডি মানে ওয়াই, অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফেলেছে এর এগেনস্টে, রাইট? নাও দে আর ট্যাগড উইথ দ্য আরবিসি। এই আরবিসিকে যদি বাইরে বেরিয়ে নিয়ে আসি, লাল রঙের কিছু আছে নেই, চলো ঠিক আছে, আমি সবুজগুলোকে আরবিসি বলবো। These are RBC are there, and they are tagged with this type of your antibodies, right? Antibodies, right? Antibodies. এইগুলো আমার অ্যান্টিবডি ট্যাগ করে আছে। These are the tagged already. These are called the anti-RBC antibody. Now you have to detect. কেন এখানে ডিটেক্ট করতে পারছি না? কারণ উই নো দ্যাট Coombs test is used for the non-agglutinating antibody. Means what? Means IgM or IgG. আগে দিন পড়েছিলাম IgM is a pentamer. So if it is pentamer, then it is quite easy for the agglutination. Only one exception is there, IgM is monomer. কোথায় বলতে পারবি? মনে পড়লো তাই বলছি। IgM is specifically pentamer. Only one side, the IgM is monomer. আমি পড়েছি তোদের, বলে বেরিয়ে চলে গেছি। That is B lymphocytic or B cell receptor. B cell receptor পড়েছিলাম তখন ইমিউনিটির সময়। The B cell receptor এর সারফেসে যে অ্যান্টিবডিটা থাকে, that is IgM, and that is monomer. Remember, but you can't expect that anyone ask you. So that type of antigen, a antibody coated RBC is there. Now they are not anti-agglutination, because anti-agglutination means what? Clumping, cross-linking between these RBCs. হলে তবে হবে। Then we are adding, suppose this violet color is your this one is your what? Anti-immunoglobulin antibody, means Coombs reagent. So reagent is adding. Now what will happen? The FC segment, FC part of this previously from anti-RBC antibody, specific antibody হচ্ছে এটা। তারা কি করবে এসে? তারা কি করবে? এইভাবে যোগ হয়ে যাবে, বোঝা যাচ্ছে? এইভাবে যোগ হয়ে যাবে FC সেগমেন্টের সঙ্গে যোগ হয়ে, this will now is a agglutinations or cross-linking or clumping of RBC, and that is detected, and that is why it is called direct. That means what? আমি directly আমি RBC এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। But what do you mean by indirect? Means you have to collect serum of the recipient or of any patient. Example কি? RH incompatibility, আগের দিন পড়েছিলাম। If any first child is delivering, they are keeping anti-RH antibody already. Now you have to detect, or for the prevention, indirect.
বলেছিলাম ইনডিরেক্টের জন্য প্রিভেনশনের জন্য ইনডিরেক্ট। তাহলে whether patient having anti-RH antibody in his serum present or not, that is detected by indirect antiglobulin test, not direct antiglobulin test or DAT. Direct antiglobulin test আমি কি নিচ্ছি, RBC coated with anti-RBC antibody, then Coombs reagent, that is anti-immunoglobulin antibody is adding, and so the clumping is formed. That's why this is happening as a clumping, an anti-immunoglobulin antibody or anti-human antibody. Now you are suspecting that patient serum has some anti-RBC antibody. একটা মেয়ের আগে sensitization হয়ে গেছে, ফার্স্ট ডেলিভারির সময় the female patient or mother has been sensitized by the formation of anti-RH antibody. Now you have to detect. How you can do that? Female patient, okay, female patient. Now this patient says serum নিয়ে নেব, কি নেব, serum. সিরামের মধ্যে কি আছে, anti-RH antibody আছে। বাইরে আমি একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে সিরাম নিয়ে নিয়েছি, there is no RBC আছে, but we have to do what? Agglutinations means what? Clumping of RBC. That means in this case, after collections of serum, then you have to add the RH positive RBC. বোঝা যাচ্ছে? আমার RBC and anti-RH antibody is present here. Anti-RH antibody is present here. Now you are adding with RH positive RBC. এর মধ্যে RBC অ্যাড করলাম। নাও কি হবে, এখানে কি ছিল, anti-RH RBC ছিল। They will coat, তারা কি দিয়ে করবে কোট, না তারা কোট করে দেবে অ্যান্টিবডি ফরমেশনস করে, রাইট? কিভাবে করবে, না কোটিং। So these things are having no. Okay, now এই কোটিং এর স্টেজ চলে এসছে, মানে আমার এই কোটিং এর স্টেজ চলে এসছে। কিভাবে করলাম, সিরাম নিলাম, সিরাম নেওয়ার পরে RH পজিটিভ ব্লাড RBC নিলাম, দেন দে আর কানেক্টেড। নাও সিরামের মধ্যে কি আছে, anti-RH antibody আছে, they are coated with added RBC, right? Now Coombs reagent দেই, if there is presence of, suppose এখানে মনে কর নেই, তাহলে কি এখানে কোটিং হবে না, মনে কর নেই, এখানে মনে কর এইটা নেই, আমি টেস্ট করতে চাইছি তো নেই মনে কর, তাহলে নিশ্চয়ই এই কোটিং গুলো হবে না। If this coating is absent, that means a fundamental principle of Coombs test will be failure, because Coombs test detect the non-agglutinating antibodies থাকলেই ক্লাম্পিং হবে, নাহলে হবে না। If you add here the Coombs reagent, do you expect any clumping will be there? No, there should not be any clumping in this case, because the RBC is not coated at all any antibody. But if it is present, then they will coat, right? If coated RBC is there with the anti-RH antibody, then if you add this Coombs reagent or anti-immunoglobulin antibody like your violet, and then this will form agglutination. How? মনে কর এইভাবে জিনিসটা হয়ে আছে, এইভাবে আছে, এটা আছে, right? Now your antibody coated, they are coated with antibody, right? They are coated with antibody, and then also antibody হয়েছে, but they are distant, they are দূরে আছে, they are not possible for the cross linking among the RBC. Who will help for this clumping? Coombs reagent, that is anti-immunoglobulin antibody. So they will help like that. আমি FC segment specific এগুলো হয়, FC segment specific এইটা কি, এটা হচ্ছে Coombs reagent, they are adding, then cross linking happening, right? In these fashions this will cross linked and agglutination happens. So if such agglutination happens, then only we can identify that the mother having already sensitized, having any anti-RH antibody, so that
For the second pregnancy, আমি অনেক ইনজেকশন দিইনি, আগের দিন বলেছিলাম রোগাম is used. What does it mean? Anti-D antibody is there. Rogam is already used. You are using Rogam. In the 28 weeks of gestation, আমার জানা হয়ে গেল হ্যাঁ সেন্সেস হয়ে আছে, then anti-D আমাকে দিতে হবে বাইরে থেকে, then after the delivery of 22 to 72 hours, second dose of Rogam is used for the prevention of erythroblatosis fetalis. Otherwise, it happens. So Coombs test is very important for your HDN, that is hemolytic disease of newborn diagnosis as well as prevention. For the diagnosis, we using the DAT. What is the full form of DAT? AJ black color. Get up. What is the full form of DAT? You. Yes, DAT, DAT. Last bench, red color. Oi, get up. Bolo, what is the full form of DAT? See your friends. Please check. কাদের পড়াচ্ছি? Green color, last bench. What is the full form of DAT? কি হবে পড়ি? যে কজন শোনে 10 থেকে 12 জন শুনছে, 10 জন 12 জনই আসবে। পরে যদি ম্যানেজমেন্ট পার্সেন্টেজে অ্যালাউ করে হয়ে যাবে অ্যালাউ, কি অসুবিধা আছে? কে বলতে পারবি? 10 জনের বেশি অলরেডি আমি বলার পর অনেকে পড়ে নিয়েছি কি আছে। বাকি যারা জানিস না তারা কেন হোয়াই ইউ আর ইন ক্লাস, একটু আগেই বলে বেরিয়ে চলে গেছি, এবং এই জন্য বলেছি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম। তোরাই আবার বলি ক্লাসে কি পড়ায় স্যার বুঝতে পারি না, শুনিসই না, বুঝবি কি করে? নো IQ at all. Sit down, বসে বল। So direct antiglobulin test is very important. If it is given short note, then always you have to tell that it is another name of direct Coombs test, principle of Coombs test, what is the aim of the Coombs test, what do you mean by Coombs reagent, and also what is the utility and your indications for the Coombs test, right? To detect diagnosis, direct Coombs test is for the diagnosis of hemolytic disease of newborn, autoimmune mediated hemolysis, that is the post-transfusion reactions, and also you can detect the CLL, that is chronic lymphocytic leukemia. Any autoimmune cases can be detected by the Coombs test, and indirect Coombs test is for the prevention for your HDN, that is hemolytic disease of newborn, as well as you know the principle direct and indirect. In case of direct, we are using directly for the coated RBC, and in case of indirect, we are taking the serum of a subject or a patient, then we are adding the Rh positive RBC, then we are adding the Coombs reagent for the agglutinations or clumping or cross-linking. Coombs reagent only help for the cross-linking, nothing else, and they are specific for the FC segment of the coated antibody, that is anti-RBC antibody. Well, Coombs test মাথার মধ্যে দিলেই বুঝতে হবে anti-RBC antibody detection হবে, এবং mostly that is IgG variety, because if it is IgM variety, being a pentamer, agglutination already will be there. এই IgM এর এক্সাম্পলটা কি দিবি শুনি একবার, তোরা করে এসেছিস ক্লাসে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। দ্যাট ইজ দ্য ডিটেকশন অফ ইউর গ্রুপিং। তুই যখন অ্যান্টিসিয়া দিচ্ছিস না ব্লু কালারের, ইয়েলো কালারের, দ্যাট ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ IgM, দ্যাট ইজ ইমিডিয়েট ফর্মেশনস অফ অ্যান্টি ক্লাম্পিং। তোরা দেখতে পাচ্ছিস হ্যাঁ এখানে ক্লাম্পিং হয়েছে, অ্যাগ্লুটিনেশন দেখতে পাচ্ছিস না, গুরু গুরু গুরু, দ্যাট ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাম্পিং অফ দিস। এইটা হচ্ছে বলে হচ্ছে এখানে। So that's why no need of any Coombs reagent. But if it is non-agglutinating IgG type, IgG is a monomer. IgG is a monomer. It will form a distant, dure আছে সব. They will not form clumping or cross-linking of RBC. That's why using the Coombs reagent. That's why we are using
the Coombs reagent. Coombs word comes from the discovery of this antibody Coombs done by the Robin Coombs, right? So that we Coombs test in every blood group. It is এখানেও যে ব্লাড গ্রুপ আছে, এখানে যে ব্লাড ব্যাংক আছে, কুম টেস্ট করাই হয়, করতেই হবে। কিভাবে করতে হবে? সিরাম নিয়ে কাট করা হলো, দুটো স্যাম্পেল দেওয়া হয়, পেশেন্ট যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন পাবে তার স্যাম্পেল দেওয়া হয়, সেইখান থেকে কুম টেস্ট করে দেখবে যে ওই ব্লাড গ্রুপ আর আমি যেটা দেবো তার মধ্যে কোনো রকম কোনো এতটুকু পার্সেন্টেজ হলো যদি ক্রস লিঙ্কিং হয়ে যায়, that will call hemolyzing and death of the patient. Even the A blood group getting the A blood group. That is the cross matching. So cross matching is important. এমন নয় যে তোর তো এই গ্রুপ আমি জানি, একটা A blood group দেখলাম আমি দিয়ে দিলাম। No, not at all. Not like that. You have to cross match because the minor antigens may form the coated antibody, and that coated antibody may cause devastating hemolysis after the post transfusion, may be delayed, may be acute. In case of acute, that is A blood group ta B te diyechi, that will form acute hemolysis. I am coming. Is a transfusions, side effects or transfusion reactions. What are the indications of transfusions? Anyone? কেন ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগে, কখন লাগে, কাদের লাগে, কে বলতে পারবে? বলো। হ্যাঁ, ব্লাড কমে গেলে, বেশ ঠিক আছে, একটা ইন্ডিকেশনস। আর অ্যানিমিয়া পেশেন্ট, ঠিক আছে। আর so in case of anemia patient or he is saying that blood কমে গেছে, this is all about the broad term. Remember, transfusion nowadays happens in, আমি WBC দেবো না RBC দেবো না প্লেটলেট দেবো না হোল ব্লাড দেবো, right? If it is hypovolemia হচ্ছে, that means whole blood is needed. If it is anemia, only RBC that carries the oxygen capacity increase করার জন্য শুধু RBC দেবো। If it is purpura, platelet count is less, then only platelet দেবো। So why we need all that transfusion? That is important. So whenever indication is present, which indication is properly indicated for the particular type of blood products? That is called blood products. RBC দেবো না WBC দেবো না আমি কি করবো, হোল ব্লাড দেবো, রাইট? সো দিস আমি শুধু সিরাম দেবো, প্লাজমা দেবো, FFP, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, রাইট? So anything মনে কর কোনো একটা coagulation disorder আছে, তার coagulation cascade প্রবলেম আছে, that means we need what? We need the clotting factors. কোথায় থাকে? প্লাজমায় থাকে। Then in that case, that patients we prescribe, বা মনে কর একটা লিভার ডিজিজ আছে, লিভার থেকে clotting factors are not producing, then we the prescribe, will you give, should I give the whole blood or the RBC? No, not at all. কি দেবো না প্লাজমা আছে এরকম, তা কি দেবো না ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, FFP. But anything you can do in, it can cause the reactions. Reactions কিন্তু হতে পারে। যদি তোদের পরীক্ষায় আসে যে write the transfusion reactions, oftenly asked in viva, oftenly given in the, একটা ফর্মুলা মনে রাখবি, তাতে ভুল হবে না বা ভুলে যাওয়ার কোনো চান্স নেই। যেভাবে আমরা মনে রেখেছি বা আমরা মনে রাখতাম, আমরা মনে রাখতাম, সেটাই তোদেরকে আওড়ে দেবো। একটা ফর্মুলা আছে, ইট ইজ A fat nurse hemolyzed my lab. এটাই ট্রান্সফিউশন রিয়াকশনস মোর অর লেস। আরটা আছে, ওটা ফর্মুলার সঙ্গে আনা যাবে না। বা ইউ ক্যান সে ল্যাব কমপ্লেক্স। তাহলে এ ফ্যাট নার্স হিমোলাইজড মাই ল্যাব complex. This is a mnemonic for your transfusions reactions. So first of all, I am coming into A. A means anaphylactic or allergic reactions, right? It is allergic reactions or anaphylactic shock. Anything, any component group matching করেছিস তা হলো, that is type 1 hypersensitive reactions. A means allergic reactions or anaphylactic reactions that happens due to type 1 hypersensitive reactions, type 1 hypersensitivity reactions, right?
এখানে একটা টুইস্টিং আছে। ইফ এনি পেশেন্টস হ্যাভিং IgA ডেফিসিয়েন্সি, আবার এ, তাহলে কি বললাম, যদি কোনো পেশেন্টের কম থাকে IgA, these patients are more susceptible for the allergic and anaphylactic reactions. So if I know that patients having some IgA deficiency, then that patient should be transferred cautiously to avoid the allergic and anaphylactic reactions, because the anaphylactic reaction may cause instant death, and the allergic reactions may happen into 2 to 4 hours say anaphylactic reaction hote pare, allergic reaction hote pare. That presentations will be rash, purpura, itching, চুলকাচ্ছে, এগুলো পাবি, এখানেও পাবি। যেই ব্লাড চালালি 5-10 মিনিট পরে পেশেন্ট বলতে আরম্ভ করলো আমার ইচিং হচ্ছে, দ্যাট মিনস সাম অ্যালার্জি রিয়াকশনস ইজ দেয়ার, রাইট? নাও ফ্যাট অ্যান্ড নাটস, এই FN-টাকে নেব। এটা মানে হচ্ছে ফেব্রাইল নন হিমোলাইটিক রিয়াকশনস, এটা হচ্ছে টাইপ 2 হাইপারসেনসিটিভ রিয়াকশনস। কি হলো তাহলে, ফেব্রাইল মানে জ্বর আসবে কিন্তু নন হিমোলাইটিক, হিমোলাইসিস হবে না। কেন হলো এরকম? টাইপ 2 হাইপারসেনসিটিভ রিয়াকশনস কেন হলো? হেমোলাইসিস কিন্তু হচ্ছে না, ফেব্রাইল, বিকজ ইউ আর ডুইং দ্য স্টোরড ব্লাড। In the stored blood, there may be possibility of the WBC is present. Inside the WBC, that happens of cytokines like interleukin 1, 2, 6, TNF alpha. এই যে সাইটোকাইন্স এর নাম বললাম, এগুলো ভাইবাতে আরামসে জিজ্ঞেস করা হয়, সাইটোকাইন্স এর 3টে নাম বল, তোদের হাঁ করে বসে আছে, কোনই বলতে পারছি না কি ব্যাপার। দ্যাট মিনস ইউর বেসিক ইন ফিজিওলজি ইজ ল্যাক। অন্তত আমার ভাইবাতে যদি কেউ সাইটোকাইন্স এর নাম একটাও বলতে না পারিস, he or she will not pass. 100% sure. Nobody can pass you in main exam as well as in the supply exam. So basic things is very important. তোকে বলতে হবে না যে তোকে এই ফেব্রাইল নন হিমোলাইটিকটা কি টাইপের হাইপারসেনসিটিভ রিঅ্যাকশনস, সেটার জন্য তুই ফেল করবি না। কিন্তু এটার জন্য ফেল করবি যে তুই ট্রান্সফিউশন রিঅ্যাকশনসের পার্টসগুলো বলতে পারছিস না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, তাহলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ফেব্রাইল কি করে, why it is happening? Cytokines stimulates the autonomic nervous system, causing the vasoconstrictions, right? So that vasoconstriction means what? Core temperature will rise or fall? Rise. So core temperature will rise and febrile is coming on. And interleukin 1 and 6 is highly responsible for this type of febrile non-hemolytic reactions. তার মানে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে, 1 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে হতে পারে, দ্যাট মে হ্যাপেন ইজ এ ফিভার আসছে, স্যার প্রচুর জ্বর আসছে, দ্যাট প্রেজেন্টেশন মে কাম ইজ এ চিল অ্যান্ড রাইগর। কেন? অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম স্টিমুলেট দ্য সিভারিং। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমকে কে স্টিমুলেট করলো? সাইটোকাইন্স। কোত্থেকে এলো? এক্ষুনি আমি বলে গেছি, কিন্তু সাইটোকাইন্স রিলিজ ফর্ম কোত্থেকে? একটা ব্লাড ডোনার থেকে, আমি ব্লাড ব্যাংক থেকে ব্লাড নিয়ে সাইটোকাইন্স আবার এলো কোত্থেকে? বিকজ ইট ইজ স্টোরড ব্লাড। WBC may be present, so WBC is induce the cytokines that may be present in the donor blood, and that induces or stimulate the autonomic nervous system, causing the vasoconstrictions as well as shivering that can cause core temperature high. That is a fever. বোঝা যাচ্ছে? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনসের রোল কি? খুব বেশি রোল কিন্তু নেই এখানে। প্যারাসিটামল দিয়ে you can't stop the fever in this fashions, this febrile non-hemolytic hemolytic reactions you can't stop. কি করতে হবে আমি আসবো। Then hemolyzed means hemolytic reactions. That may be acute, that may be delayed. Hemolytic reactions. That is dangerous. That is also type 2 hypersensitive reactions. Cannot dangerous. So hemolysis will going on, right? You can detect by Coombs test before using that blood, because anti-RBC antibody must be there. তবেই তো hemolysis হয়েছে বাবা।
ক্লাম্পিং হয়েছে, hemolysis হয়েছে। So Coombs test can detect that blood donor you are using that has the Coombs test positive. That means what? That means serum blood, এই আমার রেসিপিয়েন্ট ব্লাডস আর এই ব্লাডের মধ্যে Coombs test করলে that will detect the hemolytic reaction may happen even after the A and similar blood group. But if it is A and B, that is called acute hemolytic reactions. Within few minutes can hemolysis can happen. And first presentation of first clinical symptoms will patient, আমার দেখা আছে এরকম পেশেন্ট, আমার নাম বলবো না, ইটস পেশেন্টস my juniors is used as a missed cross matching. It's very unfortunate. And then patient first complain when we are doing some other patients, because when I was in National Medical College, the unit device was there, right? Unit A, unit B. I was different unit, but patient was complaining. I'm seeing in the ICU that the patient complaining in the খুব পিঠে ব্যথা করছে, blood was going on. That means what? Flank pain is going on. জুনিয়রকে বললাম তুই কিছুটা গন্ডগোল করেছিস তো সিনিয়রকে ডাক, ওটাই আমার ওর সঙ্গে লাস্ট দেখা। And the patient unfortunately expired because of what? Because of acute hemolytic reactions. If hemolysis happens, that means RBC destruction will be there. If RBC destruction is inside the RBC, কি আছে? Inside RBC কি আছে? সে কি রে? একটা RBC এর মধ্যে কি থাকে? Hemoglobin. So hemoglobin will come out, and that hemoglobinuria happens, and this hemoglobin will pass through the kidney, and that will cause the toxic hemoglobin, and that causing the microangiopathic reactions, and that is why bilateral flank pain will be there due to the ischemic problems in the kidney. The first sign of the acute hemolytic anemia, acute hemolytic reactions in the transfusion reactions, right? So this is important, number one. Number two, that is graft versus host disease. That is called graft versus host disease. That can happen as a acute hemolytic anemia. Graft versus host disease. প্যাথোলজিতে পড়াবে আবার। So that can happen. Transfuse induced, এটাকে বলা হয় TAGVHD. Transfusion induced growth, graft versus host disease. That can happen also as a acute, and it can as a delayed. But any patients with acute hemolytic reaction, that can present as a flank pain, hemoglobinuria, that means bloody urea. দেখা যাচ্ছে তার ক্যাথেটার করা আছে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন চালানো হলো, হাফ এন আওয়ারের মধ্যে দেখা গেল পুরো ইউরিনটা আসছে পুরো ব্লাড, as like blood. That means you have done already great mistake you have already done. তো লাইসেন্স নিয়ে টানাটানি চলছে, ওর তো জমে লড়াই চলছে। We can save also. You can't know that save করা যায় না. You can save also. How can you save? First of all, any reactions, first হচ্ছে stop the transfusion. এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, stop the transfusion. In case of acute hemolytic reactions, we should flush very fast as a fluid kidney তে যাবে, that will rush or flushing of kidney with the toxic hemoglobin, that is causing the microangiopathic damage of the kidney, causing the flank pains, right? A fat nurse hemolyzed হয়ে গেছে, মাইটাতে কিছু নেই, lab means L for lung injury, that is called TRALI, TRALI. What does it mean? Transfusion associated lung, এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, transfusion associated acute lung injury. Transfusion associated acute lung injury, right? Or you can say এটাকে অনেক সময় আর দেওয়া হয়, নিয়ে বলা হয় ট্রালি। ট্রান্সফিউশনটাকে টিআর, ট্রান্সফিউশন রিলেটেড, আরটাকে ধরা হয় রিলেটেড, তাহলে কি হলো? ট্রান্সফিউশন রিলেটেড অ্যাকুট লাং ইনজুরি, এটাই বল, কারেন্টলি এখন এটাই বলছি, ট্রান্সফিউশন রিলেটেড অ্যাকুট লাং ইনজুরি। অ্যান্ড হোয়াট ইজ এ কমপ্লেক্স সার্কুলেটরি ওভারলোড, সেটাকেও বলা হয় ট্রান্সফিউশন রিলেটেড
circulatory overload or TACO বলা হয় TACO তাহলে TRALI and TACO may come as a short note. TRALI means what? Transfusion related acute lung injury and TACO means transfusion associated circulatory overload. Circulatory overload. Circulation is overload হয়ে গেছে. The coming in the lung injury. How it happens? It happens because of anti-leukocyte antibody present in the donor blood. বুঝা যাচ্ছে? Donor blood anti-leukocyte antibody donor blood that attacks the epithelial tissue of the lung of the recipient. আমার শরীরে ব্লাড চালানো হচ্ছে, ওর ব্লাড দেওয়া হচ্ছে, ওর ব্লাডে হচ্ছে ডোনার অ্যান্টি কি বললাম লিউকোসাইট অ্যান্টিবডি ইজ দেয়ার, লিউকোসাইটের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি ইজ দেয়ার ওর বডিতে। ওই অ্যান্টিবডি এখানে ডিটেক্ট করবে, পাগল করে দেবে। সো অ্যান্টিবডি anti-leukocyte antibody present on donor, I am getting that blood ও যে ব্লাডটা দিল that detects that antigen present on the epithelial tissue of the lung. তাহলে epithelial tissue of the lung will be damaged due to the antigen antibody complex. বোঝা যাচ্ছে? If antigen antibody complex is there, then cytokines are released. Then cytokines will release means what? Vascular permeability will increase, vasodilation will happen. That means pulmonary edema happens. বোঝা যাচ্ছে? So TRALI means acute, a transfusion related acute lung injury causing the respiratory distress due to the pulmonary edema. কিভাবে হয় বললাম? That is due to the anti-leukocyte antibody present in the donor. It attacks the epithelial tissue of the lungs. Then it happens cytokine release that causing the vascular permeability increase, vasodilatations, pulmonary edema followed by respiratory distress, hypoxia, etc. তাহলে পেশেন্টের ব্লাড দিচ্ছিস 2 ঘন্টা পরে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বি অ্যালার্ট whether you are dealing with any TRALI or present or not, right? তার জন্য কি করা হয়? এটা এক্সরে করা হয়, because these things are happening in the capillary of the lung, not the tissue at all. Epithelial tissue damage করলো ঠিকই, but cytokine release are coming to destroy the capillary system of the lungs. So you can opacity পাওয়া যায়, আমি দেখেছি TRALI, I have seen. এক্সরে করা হলো, আমি যখন অ্যাপেলো ছিলাম তো তখন দেখেছি কলকাতা অ্যাপেলো, পেশেন্টের রিয়াকশন সব কিছু ঠিক আছে, এ ব্লাড গ্রুপ, then again it can happen the TRALI because the patients of some donors anti-leukocyte antibodies is very rare. That's why nowadays leukoreductions blood transfusion get done. তাহলে কি করা হয় এখন? leukocyte reductions করা হয়. Not only that happens to reduce the febrile non-hemolytic anemia also. That is also happening due to presence of WBC. তাই না? ফেব্রাইলটা কেন হচ্ছিল? WBC ছিল বলে। Again, this is the anti-leukocyte antibody is doing against our epithelial tissue of lung and pulmonary edema due to the different cytokines. Cytokines মানে interleukin 1, 2, TNF alpha, etc. বোঝা গেছে? So these things are happening in the TRALI. Now, in the complex, that is a TACO. That is means what? Transfusion associated circulatory overload. Patienটের বিপি হাই আছে, পেশেন্টের কার্ডিয়াক কন্ডিশনস ভালো নয়, ejection fractions is very less, then you are giving fast blood transfusions. That can happen is as a TACO. TACO means presentations will be like the edema, respiratory distress, etc. Now you have to distinguish between the TRALI and TACO. Management is different because in case of circulatory overload, you can use the diuretics, right? You can use the diuretic. What do you mean by diuretic? It reduces the volume overload. So it is overload, you can use, but if it is TRALI and you are using the diuretic, patient will die. Patient will die because TRALI is happening in the vasculature of the lungs, and that is causing the hypotension or hypovolemia already. Now you are adding the diuretics, then again you are precipitating your hypovolemic state, and then patient will die in hypovolemic shock. বোঝা যাচ্ছে? So only one X-ray can detect this. Only X-ray can detect this TRALI and the TACO. So if it is TRALI, don't use the diuretic. If it is TACO, this is mean transfusion associated circulatory overload, then you can use the diuretics.
বোঝা যাচ্ছে? So this formula, keep in mind at least in your exam. A, fat nuts hemolyzed my lab complex. A means allergic anaphylactic reactions, fat means fatted, F means febrile, NARS, N is your non-hemolytic reactions, then hemolyzed means hemolytic reactions, then কি আছে মাইটা কিছু নেই, then lab complex, lab means lung injury, complex means use cardiac injury you can say, or you can say circulatory overload, anything is C, right? So in this way we can say easily transfusion reactions 5 নম্বর থাকে তোদের পরীক্ষায় আরামসে দেওয়া হয়, write the transfusion reactions। এই নিশ্চয়ই তুই খাতার মধ্যে এইটা লিখবি না, লিখবি কি এটা এ না ফ্যাট নার্স হিমোলাইজ এটাও লিখবি না, তুই ভেবে লাগবি ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে অ্যান্ড ইউ আর রাইটিং ভেরি ইজিলি। টাইপ 1 sensitive reactions, A fat, type 2 hemolysis. Remember hemolysis because flank pain is a characteristic finding of the acute hemolytic reactions after bad transfusion reactions. কেন হয় এটা, কেন হয় ফ্ল্যাঙ্ক পেন, কেন হয় রে ফ্ল্যাঙ্ক পেন বলো? Microangiopathic reactions or microangiopathy that cause your damage kidney, and that is painful, and that's causing the flank pain. So any transfusion patients who are dealing with flank pain, always search for this, and search করতে গেলে আমাকে Coombs test করতে হবে। So that is the utility of Coombs test also after the diagnosis. So post transfusions reactions can be detected by the Coombs test. বুঝতে পারছিস why this Coombs test is important, and Coombs test already is done by for the non-agglutinating antibody, not the agglutinating antibody, that means IgG type, not the IgM type. So hemolytic reactions TRALI, that means transfusion related acute lung injury, time কি হয়ে গেছে নাকি 56, so it is a transfusion associated circulatory failure, বোঝা গেল? So these things are important. All over the treatment are there. If it is allergic reactions, then you have to stop first. Stop. Any reaction, stop first reactions. Stop first transfusion. আমি transfusion stop করব। If it is allergic, then we can say some anti-allergic drugs we can use. If it is febrile, then we can stop the transfusion as well as to some extent giving the antipyretics. দেয়া হয় but কাজ হয় না। It is now recommended that তুই ভাবছিস যে রিয়াকশন হবে বলে আমি আগে থেকে প্যারাসিটামল খাইয়ে দেবো, that will not happen. The mechanism is different. Mechanism কিভাবে হচ্ছে, WBC stored blood এ WBC আছে, that is releasing the cytokines in your blood, then cytokines stimulate the autonomic nervous system causing vasoconstriction and shivering, that causing the increase core temperature, that causes the fever. Temperature difference is another. So that is the hypothalamus related noida. This is not related to hypothalamus. Yes, definitely there is connection of hypothalamus because our temperature, core temperature will be controlled by our hypothalamus center. But still, it is not helpful. If I use the pre-transfusion paracetamol, we can't prevent this febrile non-hemolytic reaction if the leukoreduction does not done. Leukoreduction means what? যে ব্লাডটা দেওয়া হচ্ছে তার লিউকো রিডাকশনস করা হয় যতটা সম্ভব। যদিও আমি আরবিসি দিচ্ছি তাও টু সাম এক্সটেন্ট WBC ক্যান বি প্রেজেন্ট দেয়ার, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস কিছু নেই, ল্যাব ট্রালি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রেজেন্টেশন ইজ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, হাইপক্সিয়া, স্যাচুরেশন লেভেল কমে গেছে সাডেনলি, দিচ্ছিলি 100%-এ হয়ে গেল 56%। চেস্ট এক্সরে করালি পালমোনারি এডিমা ফিচার। হাউ পালমোনারি is happening? Because anti-leukocyte antibody present on donor reacts on the epithelial tissue of the lung of recipient, that causing the antigen antibody reaction and cytokine release, causing vascular permeability increase as well as vasodilatation এখানে করছে। So then that causing the pulmonary edema and respiratory distress, hypoxemia, and can happen into death, and that is a hypovolemic state. So no use of any diuretic. In case of patients having some cardiological problem, ejection fraction is less, then you are giving any blood transfusion. If it is slowly also done, that can happen with the circulatory overload.
And presentation will be same as the trolley, there is a respiratory distress, etc. Hypoxemia will be there. But this treatment is diuretic because it is overload. So you are come to fluid overload, you have to reduce that. And that is only drug that is a diuretic, furosemide. Right? So that used in case of your complex part, that is transfusion associated circulatory overload. আজকে এই পর্যন্তই থাক, যে যা আজকে ক্লাস পড়ানো হয়েছে পুরোটাই এক্সাম রিলেটেড। Each and every line of my speech may come as viva as well as in your professional MBBS.